That's cool. Do I have a reward for changing my name? Of course you'll have a reward. What do you want? I want money. Fine. You love money as much as your father. Okay. How will you tell him why he's gonna leave me? Why he needs to go back to America, and what happened between me and his mom. I understand your concerns. Tonight on KBC Channel 1. Well, I'm happy that everything has been resolved with our mother and you're no longer angry at her. Well, not with her. Then with whom? Everything I have done was for the sake of our family. But is this what I get in return, Mauro? I think you're going to love what we have in store for you. Amaya is the director of the advertising agency that we just opened in Nescafe. Well, it was all the idea of Cesar. So you didn't tell her that you used her as a bet and you lost? No, but you can still have her like we discussed. Oh, she'll just have to live with it. Oh, just tell me that I can keep my house. And besides, you don't really need it. You already have lots of money. Tonight on KBC Channel 1. Hello? Hizo kontena sita hizo zisiende ndani ya meli. Baba, tangu lini baba uko na kontena baba? Kontena gani ambazo za kuwa na wewe baba? Hatuna kontena sisi, hata hotpot nyumbani hatuna baba. Kwani dada kuna nini hapa? Kazi mwanangu aliyosomea ni the Dobby and the Beautiful. The Dobby and the Beautiful. Huwa moto mwingi. Huwa moto? Mimi nitafanya kazi na babake Michael Jackson. Tonight on KBC Channel 1. Because of the color of our skin, they're just killing us. Tell me, will we ever win? I got you, yeah, forever and ever. Riddle me this, riddle me that, sing to me in the sheet. More than just a pretty girl, woman of my dreams, you are for me well. You are more than just a pretty girl. You know I give it to you only. You know you want this. Next on. Kuna mashakili mengi katika dunia hii, atuondole. Kuna COVID-19 ya corona, ndo hiyo. Kuna shida, kuna maradhi, pesa imekosekana, maisha yamekuwa ni magumu, kila mmoja analia. Wafanya biashara wanalia, wafanya kazi wanalia, watoto ndo hawa. Alhasil ni na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo mwenye kutoa riziki. Next on. Ndai metangapi? Sijauliza mamli ngapi, ngauliza pesa ngapi. Lakini sasa ngoja niwaambie. Wahenga wanasemaje? Asifunzwa na wazazi wake, ufunzwa na dunia. Ndio hivyo. Ndio mambo mnayoyaona jamaa. Anakula kama mchwa. Sanduku lenyewe li wapi? This weekend on KBC Channel 1. What was up with that, by the way? How can you call someone 25 times in a day? Was heaven burning? Nayaga Menesi, I even bought you this milking mouse doll because of that issue. Please let me speak. Why are you begging her like that? That is the sign of weakness in a boy's child, okay? So if she doesn't want it, let her happen, she pay. So basically what you're saying, teacher, is Atito was now 247 out of 250. Actually, it's 248. Who is laughing now? Where Ajaib, he couldn't even spell a simple word like Nikumbum. Spelling Nikumbum. Classmates, every Saturday on KBC. Tonight on KBC Channel 1. Because of the color of our skin, they're just killing us. Tell me, will we ever win? I got you, yeah, forever and ever. Riddle me this, riddle me that, sing to me in the sheet. More than
than just a pretty girl. Woman of my dreams, you are for me world. You are more than just a pretty girl. You know I give it to you only. You know you want this. Next on. Sasa. Poa sana. Umekaa muda bila kuja hapa. Si unajua last time mlinitengeneza nywele vibaya sana. Oh, na vile tumetengeneza vizuri. Kwani siku hizi ni pesa una ama nini? Tangu nikushuke. Chau. Pesa ama shughuli. Pita napiga. Ngoja kwanza niongee. Na haraka kidogo tafadhali. Una haraka? Unaenda wapi? Msema wewe ni nini unafanyia pesa yako wewe? Nini? Wewe lama. Na bado unaendelea kucheka. Nini? Mse unafanya nika umetoka kunyolewa na kiposho mil mzee. Acha Acha huo ni ungwana. Unichukulie kwa mfano ndani ya matatu. Yaani mtu mzima na miaka zake hizo miaka zote. Mtu ajui kujua kuandika noti. Noti tu peke yake. Kusoma kweli itasaidia. Nini nakusumbua na nini? Nauliza. Ni ungwana? Chupea. Okay. Mama Enjo. Don't you dare. Haya, kwani nimepita? Yaani wataka kumpiga. Huwezi mpige nini? Tonight on KBC Channel 1. If I hadn't called you, you wouldn't have called me first, am I right? No, impossible. I've just been so busy lately, didn't even have the time to sleep. Samay, the phone is fine. You have to face the music. Then you explain why not a single person has called. Do I have a reward for changing my name? Of course you'll have a reward. What do you want? I want money. Fine. You love money as much as your father. Okay. How will you tell him why he's gonna leave me? Why he needs to go back to America and what happened between me and his mom? I understand your concerns. Tonight on KBC Channel 1. Because of the color of our skin, they're just killing us, killing us, killing us. Tell me, will we ever win? I got you, yeah, forever and ever. Riddle me this, riddle me that, sing to me in the sheet. More than just a pretty girl, woman of my dreams, you are for me world. You are more than just a pretty girl. You know I give it to you only. You know you want this. She's among the few women who have stood the test of time in the rallying sport. Oh, there's excitement. I mean, it's a big deal in motorsport in Kenya. So there's a lot of excitement. Like you wake up thinking about it. Like we talk more with Hussein every other day. Okay, what have we done? What is left? Like what do we need to do to prepare? It's exciting. And the goal is to finish. Ideal is to finish. Not finish last, but to finish in a good position. So I'm looking forward. And it's lovely to be actually 4 women in a safari. It's been a while because the last safari it was just me, Tuta from Kenya, 2019. Even the last event was plus Geoff Maze Navigator War 3. So it's nice to be, at least now will be 4. There were events we used to be 16 in a safari, women. So it's exciting to represent the ladies. To be able to compete with the men in the same level field is exciting.
So, and to meet the international crews, even just speak to them in the section would be very nice. But yeah, it's something we're looking forward to. It's an achievement, I mean, so you want to achieve something and finish it, and yeah, add it to your list of things that you achieved in this lifetime. Lynette Ayuko is a navigator in the motorsport with over 10 years experience, having graduated from the Abdul Sidi Academy, where she was a top student to register her first rally finish with Brian Dhairu, a 7th spot in 2011 in Mombasa in the two-wheel drive. I have been navigating for 10 years. I have won a couple of events with George Joroge. We won Group S SPV, that's 2016. 2019 I sat with Hussein. We finished Safari 10th in our class and 14th overall. I was the only chick to finish actually. And I sat with Phyllis, 20, another Safari. I've sat with different drivers literally, there are many. But I have grown in the sport. I am learning. It's a learning curve. I am not the same person when I joined. Going through Abdul Sidi Rally Academy was the best thing ever, because he taught us a lot of things that we do in the sport now. We started as volunteers before we got into the car. Marshals, controls. And then we started going out with drivers to practice. And eventually that practice is how I got into navigation, because I was like, well, you don't enjoy being outside the car. So I've had opportunities to sit with amazing drivers. I've learned, I've won some things. Finished 22 rallies, I think. It teaches you a lot of things and makes you grow, and you become a bit fearless and an adrenaline junkie in the process, but it teaches you not to give up, because the car can get spoiled in a section and you're like, we have to get to the end, we came to get to the end. So it's an amazing sport. She's happy to have navigated many other talented drivers in the country to post a good resource too, among them Steve Gasheru, whom they finished 5th overall in the 2015 Machakos Rally in a Subaru Impreza STI, which was her best position ever, and for the ladies too. 2011 was with Gideon Kimani. We got time bad at the last section after doing 1,200 kilometers. The next year I sat with Phyllis. We got the Coupe de Madame's trophy, we got the ladies trophy. 2014 I sat with Gasharu. The visionary project manager specialist was the only lady to finish the 2014 Safari Rally in a Land Rover with Jonathan Gisal, a 3rd spot in the SPV, after finishing the previous one with Phyllis Wamboi, a 4th place in the S-Class in a Subaru Impreza GC8. And the all-ladies crew won the Coup de Dames trophy as a result. She partnered with Hussein Malika to be the best female navigator in 2019, where they were placed 14th overall and 5th in their class in the Safari Rally in a Mitsubishi Evolution 10, and she was the only lady in the candidate rally. I've been with Hussein from 2019. Then last year happened, so we didn't rally because of COVID. He's an amazing driver and a friend. We understand each other. There's a lot of teamwork and respect. I'm looking forward to finish a rally this year. After the Equator Rally, I want to see him finish, because he's a very good driver. Besides the mishap, he's a good driver. But why does she prefer the nose to the wheels? Motorsports is an expensive sport. And for the last couple of years, you've seen drivers drop. Like when us guys were joining, it used to be 60 to 80 entries. You know, and when sponsors stop, it means
very few people take part. It's expensive in terms of you need support and funding. And most of the women we used to do, I remember we used to be an entry of 16 ladies. And funding, it's an expensive sport. I mean, let me just stick to navigation. I find it easier because the budget and raising all the funds is not easy. But now we work with Hussein to look for sponsors, funding and everything. And I am okay navigating. Do I plan to switch to the other side? Maybe in the near future, but not in a rush. Lynette Ayuko may be among the few women still remaining in the sport, but she's not intimidated, as she has proved she's got what it takes to succeed in rallying and make her mark too, as she looks forward to more participation of women in motorsports. I'm grateful to the government for the support and all the corporates that have come in, because it would have not been possible. We are looking forward to more women joining the sport. We have an association for women in motorsports Kenya that we've been trying to bring in young girls through karting and just to grow them through the sport before they get to this level. So may I miss having more women to talk to during rally, or you can help each other during rally. So I'm looking forward to more women, and being in a team where there will be more ladies, this event will be very nice. Yeah, and to achieve as a woman, it's a big thing. Nichukulie kwa mfano ndani ya matatu. Yaani mtu mzima na miaka zake, hizo miaka zote, mtu ajui kujua kuandika noti tu peke yake. Kusoma kweli itasaidia. Nini nakusumbua na nini? Nauliza, ni bwana? Don't you dare insult me, okay? Mama Angel, Don't you dare. Haya, kwani ni vita? Nini wewe? Yaani wataka kumpiga? Huwezi mpige nini? Tonight on KBC Channel 1. Because of the color of our skin, they're just killing us, killing us, killing us. Tell me, will we ever win? Feeling like I got you, yeah, forever and ever. Riddle me this, riddle me that, sing to me in the sheet. More than just a pretty girl, woman of my dreams, you are for me well. You are more than just a pretty girl. You know I give it to you only. You know you want this. Tonight on KBC Channel 1. Well, I'm happy that everything has been resolved with our mother and you're no longer angry at her. Well, not with her. Then with whom? Everything I have done was for the sake of our family. But
Is this what I get in return, Mauro? I think you're going to love what we have in store for you. Amaya is the director of the advertising agency that we just opened in Nescafe. Well, it was all the idea of Cesar. So you didn't tell her that you used her as a bet and you lost? No, but you can still have her like we discussed. Oh, she'll just have to live with it. Oh, just tell me that I can keep my house. And besides, you don't really need it. You already have lots of money. He wears many hats, but before we touch on that is his background in rally, which has come in handy in his current engagement. Phineas Kimathi was one of the forces to reckon with in the rally scene before he retired. I did rallying for many years, very competitively, quickly 13th overall in 1994, driving a Mazda, one of the very first achievements for Mazda as an automaker. Fast forward, 1997 national champion, Formula 2. 1999 Safari Rally F2 champion as a WRC. And 2000, 14th overall and top Kenyan in the Safari. I became chairman of Kenya Motorsports Federation in 2016 and immediately embarked on the journey to return the Safari back by 2020. He had a good run with the Colin McRae team, who closed the chapter on the Safari Rally in 2002. Fond memories, 1999, being one of the winners with the late Colin McRae. Unfortunately, the 2002 World Rally Championship Safari Rally champion died in a helicopter crash together with his beloved son and other family members. Phineas went on to name his son in his honor, and he lives up to that name after taking up the sport. We are pioneers of motorsports in Africa. We started our rally in 1953, way before any other country in Africa started. When WRC was put together, it actually found the Safari as a running event and adopted the Safari. So our history in the WRC and FIA family is very rich. We have been in the championship longer than many of the events that you know of in Europe. So that puts us in pole position. Second, we have a lot of enthusiasts, or people who are interested, who are willing to volunteer their services, who have trained over the years. And thirdly, we have a willing government to help us achieve this dream of returning WRC back to the World Championship family. The proud Ni furaha iliyoje kujumuika nawe mtazamaji kwenye tamrini ya Channel 1, kipindi ambacho nakienzi zaidi hapa kwenye shirika la utangazaji la KBC. Kipindi ambacho kinaangazia masuala ambayo yanatukumba kama taifa mtazamaji, na leo basi tutakuwa tunazungumzia masuala kadha wa kadha, hali halisi nchini kuhusiana na uteuzi wa jaji mkuu ambaye bila shaka ni Martha Karamu Koome. Vile vile tuangazia hali ya usalama katika eneo la Samburu. Visa vya mashambulizi vimekuwa vikishuhudiwa kila kuchao. Ni nini hasa kinachochea uhasama katika eneo hilo la Samburu? Kadhalika mtazamaji, tutakuwa tunazamia swala hili la siasa, ambapo baadhi tu ya wanasiasa wanaendelea kurindima siasa kabla ya kipute cha mwaka 2022, na ambaye atakuwa ananipambia kitengo cha mahojiano ni mbunge kutoka Samburu Kaskazini
Alois Lento Imaga, jina lake gumu kidogo, lazima nikaze meno na kulegeza ulimi. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, nikishikia azamu mwenzangu Suleiman Yeri, mfasiri wa lugha ya ishara kwenye kulia kiumbo chako ni Susan Thuku. Unaweza kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kwenye kurasa yetu wa Facebook KBC Channel 1, kwenye Twitter @KBC Channel 1 na @Kipnusu Timothy. Acha ujumbe wako pale kuhusiana na masuala ambayo tutakuwa tunaangazia hapa kwenye kipindi cha Tamrini kwa dakika kama 20 hivi, mtazamaji. Kadhalika wanahabari wetu wamekita kambi kufuatilia matukio kadha wa kadha, ikiwemo hii leo Waziri Mutahi Kagwe yuko katika kituo cha chanjo cha Kibra, ambapo watakuwa anatupatia mwelekeo kuhusiana na swala hili, gonjwa hatari la COVID-19 na ile masuala au virusi vya corona ambavyo vimegunduliwa katika taifa la India, mtazamaji, kwa kwamba watu 28 tarehe 17 mwezi Mei walipatikana na ugonjwa huo corona. Vile vile tutakuwa tunaangazia chanjo kuhusiana na polio, zoezi ambalo lingonanga tarehe 22 mwezi huu na litakuwa linakamilika mwezi ujao tarehe 26. Mheshimiwa Lois, karibu sana kwenye kitengo cha mahojiano. Nashukuru sana Bwana Kipnusu kwa kunialika hapa. Nina furaha, nimetoka nyumbani, tumekuwa recess. Naam. Kwa hivyo tumekuwa mashinani tu. Karibu sana. Na ningependa kusema kwamba huko kwetu sasa kumetulia kiasi. Hilo lilikuwa swali langu la kwanza, hali halisi kuhusiana na eneo hilo, jamii ambazo zimekuwa zikizozana Pokot, Samburu na Turkana. Umekuwa hapa kama miezi 8 hivi ukilalama kwamba kidogo vitengo vya usalama vimezembea kazini. Hali iko vipi kwa sasa? Mambo si mbaya sana sasa, kwa sababu tumepata mvua kidogo, lakini hiyo ni kama tu time bomb kila wakati. Tunaweza tupata nafasi kidogo ya utulifu, watu wanarudiana, watu wanakaa na usalama, lakini hatujai kuwa na mpango mzuri kutoka kwa serikali ya kuweka long term. Wanakuwa zaidi mambo ya reactive. Wana react tu wakati mambo imefanyika. Kama juzi mwezi 2 iliyopita, huyu mkuu wa region ya Rift Valley, bonde la Ufa, alikuja huko akatoa curfew, akaweka curfew hapo Baragoi town kwa sababu kulikuwa na uhasama mingi. Hiyo pia imetulisha, hiyo curfew imefanya watu watulie. Shida yetu kubwa katika sehemu hiyo, na sijui kwa nini hatutaki kukubali, si mambo ya ukabila, ni mambo ya bunduki. Kuna bunduki mingi sana. Kuna watu wanamiliki bunduki ya kinyume sheria. Na hii ni kwa sababu ya zile nchi ambayo tunapakana nao, Sudan, Ethiopia, Somalia. Hizo nchi ambayo ni jirani zetu, bunduki inapatikana kwa urahisi kwa sababu ya vita ambayo siko huko. Na hiyo bunduki inaingia katika sehemu zetu kutokea Sudan, kutokea Turkana County, kutokea Marsabit, kutokea pande ya Northeastern. Hiyo bunduki imesidi zaidi. Na sasa ikifika kwa mkono ya vijana ambaye ni wa bado naitwa ni baru wale barbaru hiyo, wakifika kwa hao na ni warani, basi wanatumia hii bunduki kwa vibaya. Na tena ili mahali ambaye wenye bunduki wako nayo ni mahali ambayo huwezi access. Barabara hakuna. Kama area ya Sukuta Valley, Kapedo, Sukuta Valley hapo kwa pande Lokuri, Samburu North, west of Samburu North, pande ile ya Marsabit, hiyo area ya Lake Turkana, pande ya tunapakana na pia na pande ya Wajia huko. Kwa hivyo bunduki imesidi kabisa. Kwa karibu kaunti ngapi? Samburu, Isiolo, Marsabit, West Pokot, Baringo, Laikipia, Turkana, hizo counties, hiyo bunduki imejaa sana. Hiyo Marakwet. Sana na bunduki, mheshimiwa, ulikuwa vile vile unaashiria kwamba kule wale maafisa wa akiba NPR na KPR ambao wanastahili kuwa maeneo kule ili kuweza shida yetu. Unaona kwamba inaweza kuunganishwa? Hiyo bado hajafanya kitu, bado hajafanya. Na hii kitu inahusika na policy ya serikali ya juu. Kwa sababu wakati last parliament tukiwa na ule waziri wa internal security, interior, General Ngaiseri, tuliweka sheria ya kwamba hawa askari wa akiba KPR wapewe bunduki, wawe trained, wawe uniform, wawe na structure
ya kusupervise kama vile na usingatie polisi ile sheria ya polisi tu na tukaipitisha kwa bunge kwa amend Police Service Act na ikawa na walipe pesa kidogo. Kwa sababu gani tunafanya hayo? Kwa sababu hawa watu ndio wanajua terrain. Hakuna tofauti ya hawa na wale ambao wanafanya uhalifu, ni ndugu zao tu. So nafahamu ni wanaweza fahamu wako wale wahalifu wako. Na tungetumia hawa kugonga hiyo watu, kudisama hawa. Polisi wetu wa kawaida ni ngumu kwao kufika ile mahali ambayo hawa wakora wako. Ni ngumu sana kwa sababu ya barabara. Kwa sababu pia hata hao wameuawa. Unajua wameuawa wengi. Na ile uoga ya kutufika. Ile hiyo perception kwamba tutawao kama wale wengine 2012 wale 42 na wale wameuawa pia karibu another 30. Karibu 100 wameuawa. So ni wanadamu kama sisi. Ni ndugu zetu polisi. Wanavia hiyo. So mahali kama Uganda wametumia hiyo ile local defense forces wale wa chini kudisamu wale lakini sasa ni kama tumetupilia mbali hiyo sheria. Hatutumii. Sasa tunaangoja tu mambo ikisi watu wawawe, wakiwawa ndio unakimbia sasa kulete askari. Na askari wanakuja tu hata hawashiki hata hiyo hao wale wahalifu wanaoa. Hawashiki hawa because they can't get them. Alafu tena ubaya hata investigation nayo hawana nguvu ya kuinvestigate na kupeleka mtu kotini. So yule ambaye ameathiriwa, ile family ambayo wamekosa ng'ombe, ile family ambayo ndugu yao amewawa ama dada yao, wataishi na ushungu maisha. Na watafanya tu mpango fulani wakati fulani kuiba ama kuua, kulimisha kisasi. Kuna vidole vinalawama kwa pakubwa vimenyoshewa baadhi ya wanasiasa. Nyie wanasiasa kwamba kidogo mnachochea uhasama katika eneo hilo. Pengine unasema nini kuhusiana na swala hili? Sisi hatuchochei kitu yote. Hatuna kitu tunachochea. Hakuna mwanasiasa anaweza faulu kwa kura kama anachochea watu. Ni mjinga tu. Sisi ndio tunasikia ushungu sana. Kwa sababu yale ambayo lawama utapata ni kwamba umeshindwa kusimamisha vita. Kwa hivyo utolewe. Ufutuliwe mbali umesembea kwa kasi. Sasa sisi wenyewe ndio tunataka amani kuliko hata haya pesa ambayo tungefanya pia maendeleo nayo hutafanya kwa sababu hii vita. Unaona? Donors pia hawatakuja. Serikali pia haitakuja kwa sababu yani kuleta maendeleo. Kama saa hii Samburu North wafadhili wengi wameogopa. Iko MP kweli na kubali watu yake wasipate maji, barabara, hospitali kutoka nje kama chakula. Wafadhili wanakuja na kufika mahali kusema sisi tunaogopa. UN wanaweka red zone. Ofisa sawa wasiende huko. Unaona? So hakuna mwanasiasa anaweza kubali vitu kama hiyo. Na sababu hiyo ndio kila saa mimi naongea kwamba tafadhali tusuluhishe hii mambo. Juzi wiki iliyopita tulikuwa na komiti ya cohesion. Baragoi tulisaidiana na women rep ambaye ni member hiyo komiti. Nilikuwa nije kwa hiyo tume ya uwiano na utangamano ambayo hakikisha kwamba hakuna wanasiasa kutumia semi za chuki ambazo zinazo taharuki katika eneo hilo. Pengine kabla tuje hapo mheshimiwa, uko kwenye bunge la kitaifa na unapozungumzia kuhusiana na majukumu yako kama mbunge ni kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa njia salama. Pengine mswada ambao umepeleka kwenye bunge la kitaifa au umeweza kuwasilisha masuala ambayo yanaweza kukomesha vita hivi ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa kila kuchao? Nimepeleka bunge hiyo sheria ambayo nimesema saa hii ya KPR. Ndio ilikuwa mimi naona ndio itasaidia. Na si Samburu North peke yake, the entire region. Ndio ingetumia hiyo askari kwa sababu ni wanajua mahali wasaidiana na polisi wangetoa hiyo bunduki. Kwa sababu bunduki ndio shida. Hakuna kitu kingine. Bunduki mingi ambayo haina license na huyu mtu ajikuwa trained na huyu mtu alafu wanachukua bunduki kwa nini? Wanachukua bunduki kwa sababu wanaona kama polisi hawezi kuprotect mali yao na maisha yao. Kwa sababu hii vita haipikiwa ni kwa town na polisi wako town. Polisi wanafuata barabara. Hii vita haipikiwa ni kwa barabara. Polisi yetu kawaida ni civil police. Mambo ya kuongoja crime ifanyike alafu ifanye investigation. Ama wana patrol ndani ya town, ama mambo ya shangabu saa nini, traffic. Lakini hii vita si ya traffic, ni huko ndani. Kwa hivyo wale ambao walikuwa akiba ndio wangefanya hiyo kazi mzuri. Haya sheria nilipeleka zaidi ya questions 10 kwa bunge. Lakini shida tena tuko nayo, hii bunge ministers hawako ndani ya bunge.
Sasa unaongoja hata wakati unapeana a question ambayo ni emergency ama uulize statement. The latest one ile wakati walioa ile askari Kapedo. Niliuliza statement. That was ni mwezi wa 3. Unakumbuka wale askari walioa hapo Kapedo. Nikapeana hiyo swali hajajibiwa. Hiyo statement hajatolewa mpaka saa hii. Inakuwa overtaken by events. Kwa sababu huyu haiko bunge. Cabinet secretary wako nje huko. Sasa unatumia chairman which is not effective. Chairman ya committee ya security. Sasa ataenda kuulizana na atakuja kujibu yeye mwenyewe. Hana facts. Kama cabinet secretary angekuwa ndani ya bunge, tunaulizana hapa hapo. Na itakuwa emergency tu. Kama ukiuliza asubuhi saa 8 itajibiwa. Sasa wakati huu ni mwezi 3. Naam, bado natumai kwamba wizara husika na itaweza kutoa majibu kuhusiana na swala hili. Pengine mheshimiwa, zungumzia kuhusiana na tume hii ambayo ni ya uwiano na utangamano wa NCC. Mmeshirikiana kivipi na pengine vile vile wizara husika kuhakikisha kwamba inadumisha usalama katika eneo hilo? Tumeita hao huko, wamefika kuongea na wananchi. Wameenda wakaongea sehemu yangu ya bunge. Saidi ni Waturkana na Wasamburu ndio wanasosana. Kwa hivyo walienda wakaongea na Waturkana kando, wakaongea na Wasamburu kando, wakakuja kushanganya hawa pamoja. Pia waliuliza hawa mambo kadha wa kadha in confidence. Watoe kwa siri waseme mahali shida iko. Na wamechukua kila kitu. Tunatarajia watafanya kitu. Committees yote ya parliament including hata hiyo cohesion na ile interior ile mwachi sasa ndio hii huyo ndugu yangu marehemu Koenange wanafanya kazi mzuri. Mahali tuko na shida ni kwa ministry, kwa sababu bunge mawasiliano ya bunge na ministry, kwa sababu hiyo mambo nimesema minister iko kwa bunge, iko shida ina bureaucracy hapo katikati ambaye inasuia. So committee ya cohesion inafanya kazi. Tunatarajia watakuja na suluhisho. Unajua wanaenda compile report. Then baadaye watable kwa parliament. Hapo ndio tutaona, lakini nina imani kwamba ni wenzetu ambaye tunajuana nao na tunafanya kazi nao watatoa taarifa mzuri. Lakini ndugu yangu Kipnusu, shida hii Kenya si suluhisho. Ni kutekeleza. Suluhisho siko. Unaona? Watu wanachoma pendekezo lakini kutekeleza kutekeleza ndio shida. Unaweka kwa shelf. Sheria iko, policy ziko, lakini kutekeleza ndio shida yetu. Maybe sijui kama ni political will ndio hatuna ama nini. Kwa sababu sasa iko tangu 2028 hiyo committee interior hiyo security ya parliament imeenda barabara karibu mara 5. Na wanaleta tu, there is a lot of record in parliament ya what should be done. Lakini sasa unajua wale wanatekeleza sisi tunapendekeza tu. Naam, naona nasalia na kama dakika 7 hivi mheshimiwa, tujazungumzia kuhusiana na uteuzi wa jaji mkuu Martha Koome. La mwisho tu kuhusiana na utata kule eneo la Samburu, suluhu ni nini, na pengine una wito wako kwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i na vitengo husika? Ningependa tu kusema kwamba yale ambayo tumependekeza kama hiyo mambo ya KPR aangalie tena. Sababu mimi nimefanya kazi kwa serikali, nimekuwa administration tangu maisha yangu yote. Nimeingia bunge nilikuwa district commissioner. I know, at least ninajua, kama sijui yote ninajua nusu yale ambayo inatakiwa ifanyike. Ni kujaribu kutafuta namna ya kutoa hiyo bunduki ya haramu. Na watu wananunua vile nimesema kwa sababu hawana imani na polisi. Na si kwa sababu polisi ni wabaya. Ni polisi wanajaribu njia yao. Lakini mahali hii area iko ni Rift Valley, hiyo bonde hiyo. Ni mahali terrible terrain, terrible. Unless utumie jeshi, si rahisi ufaulu. So the best thing ni tumia muisi, ushike muisi. Utumie hii NPR, we empower them. Wawe chini ya polisi, wawe kwa kambi. Shanganya hawa kwa kambi, Turkana, Samburu, Bokot, weka kambi moja. Wawe supervise na commander ya polisi. Upatia wa facilities. Bunduki isitoke nje ya kambi unless iende kasi. Mbona mtu anaenda nje yake abawashe bunduki aende atembe. Na sasa kama wanakuwa empowered, watakuwa discipline. Serious discipline.
Hiyo ndio kitu ya kwanza mimi nataka kusema. Ya pili, sisi pia tuendelee kama viongozi, mimi na wengine, tuendelee kufanya amani. Tuendelee kufanya kama hiyo mambo ya cohesion ambayo tumeenda. Tufanye amani. Kuhamasisha watu. Tuko tayari. Tupate resources ya kuhamasisha watu kwenda kila mahali. Mahali ambayo tunapozungumzia kupata rasilimali. Serikali za county tumeshinda nao. Hawana haja. National government tu ndio naona kama tunaweza faulu naye. Mahali ambayo tumekosea kiasi na sisi wote tunajilaumu ni kufikia ile wavijana. Wale wavijana ambao wako na hiyo silaha. Najua hawakuji mkutano ya boardroom, hawakuji barasa. Wako kushunga mali yao ndani huko mistuni. Na kwa muda mrefu hatujafikia hiyo vijana. Tunaassume. So kwa hivyo wakati cohesion walikuja, tulisema National Cohesion Committee on Integration, tulisema tutajaribu namna tufikie wale vijana. Both sides. Because hatusikii mambo yao. Hao ni kukutana tu, ni kupigana risasi na kuuawa. Mheshimiwa, muda unatamatika. Uzungumzia kuhusiana, natumai suluhu itapatikana kuhusiana na hali kudorora kwa usalama katika eneo hilo. Wewe kama mbunge, kwa mara ya kwanza katika historia ya kwanza ya taifa hili tuko na mwanamke ambaye ni jaji mkuu. Tumekuwa tukishuhudia mawimbi makali, mvutano hapa na pale katika asasi hii muhimu ya serikali ambayo hiyo ndio ya tatu hivi mamlaka hapa nchini. Uteuzi uchaguliwa kwa jaji Martha Koome, pengine itakuwa suluhu, na pengine unasema nini kuhusiana na uteuzi wake hasa kwa uongozi wa wanawake nchini? Mimi nafikiri ninasema kwamba pongezi kwake, na napongeza yeye kwa kupata hiyo cheo ambayo ni muhimu sana katika historia ya Kenya, na pia kwa koti yetu ambaye ni ya ile ya juu. Ningependa pia kushukuru na kupongeza JSC, Judicial Service Commission, sababu ndio wamefanya hiyo kazi, na president pia. Nafikiri tutapata suluhu. Mimi naona kuna light in the tunnel kwamba huyu mama atafanya kazi nzuri. Na unajua kina mama kwa njia fulani vile wameumbwa wana huruma. Na hawataki mambo ya mogorogoro. Hata hii vita tunasema ya Samburu, unaona tu kina mama ndio wanaumia. Kwa hivyo mimi nina imani kwamba Martha Koome atakuwa suluhu mzuri kati ya watu wetu katika taifa hili. Ndiye ataweza kusuluhisha masuala haya ya ufisadi? Mimi naona kama atajaribu. Tukiwa hapa tukisupport yeye na wenzake majaji wale wako huko wakisupport yeye, anaweza faulu. Pia kitu muhimu ambaye naona kama atasaidia sisi ni uhusiano ya executive na bunge, na pia ambayo imekuwa ikidorora. Imekuwa haikuwa mzuri. Kwa sababu tangu mwaka hiyo ingine iliyopita ninaona kama hiyo msosano iko kati, hata kama ikuji nje sana, lakini naona tu ambaye sio mzuri. Mambo ya budget ya kotini, hapo pia sisi tunataka kotini saidiwe ipae haki yake, pesa yake, because haisi fanya kazi bila budget ya kutosha. Neno lako la mwisho Mheshimiwa, ukitizama kamera nambari 3 unapotizama na vile ukiguzia swala hili la kudorora kwa usalama. Neno lako la mwisho. Okay. Sekunde 30. Nasema kwamba tunatarajia kwamba na tunaomba kwamba tutakuwa na usalama katika nchi yetu, na pia katika sehemu yetu ya kasi huko Samburu. Tunajaribu sana kuhakikisha kwamba usalama itaingia. Tutashirikiana na national government, wale officers wako on the ground. Tunataka pia kuongea na minister aendelee kusaidia sisi, kutupatia support, na regional commissioner pia. Kwa hivyo tunatarajia mambo mazuri wakati huu, lakini tusaidie watu yetu pia wapate rasilimali. Kama hii mambo ya kususana kwa sababu ya maji na nyasi, tunataka national government jitolee kuweka maji kila mahali na barabara ya kuingia huko sehemu ambayo haina barabara. Naam. Asante sana Mheshimiwa kwa kujinafasi kwenye kitengo cha mahojiano. Japo muda umekuwa kidogo, tujakamilisha mdahalo wa siku hii ya leo. Natumai tutafuta muda mwingine uweze kuzungumzia masuala haya. Na hapo ndipo tamati ya Tamrini ya Channel 1. Asante sana mtazamaji kwa kutizama. Nimekuwa nikizungumza na mbunge kutoka Samburu Kaskazini,
Alois Lento Imaga kuhusiana na masuala hapa nchini ikiwemo usalama kule Samburu, uteuzi wa Martha Koome, na bila shaka natumai mahojiano haya yamekuwa manufaa. Kwa niaba ya wale wote ambao wamekufanikisha, naitwa Timothy Kipnusu, mwelekezi mkuu amekuwa ni Jacqueline Wasolo, mfasiri wa lugha ya ishara kwenye kulia kimbo chako amekuwa Susan Athuku. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tukutane tena hapo kesho. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Adhuhuri angavu. Kwaheri. Tonight on KBC Channel 1. Hello? Hizo container sita hizo zisiende ndani ya meli. Baba, tangu lini baba uko na container baba? Container gani ambazo za kuwa na wewe baba? Hatuna container sisi, hata hotpot nyumbani hatuna baba. Kwani dada kuna nini hapa? Kazi mwanangu aliyosomea ni the Dobby and the Beautiful. The Dobby and the Beautiful. Huwa moto mwingi. Huwa moto? Mimi hata nishafanya kazi na babake Michael Jackson. Next on. Kuna mashakili mengi katika dunia hii, atuondole. Kuna COVID-19 ya corona, ndo hiyo. Kuna shida, kuna maradhi, pesa imekosekana, maisha yamekuwa ni magumu, kila mmoja analia. Wafanya biashara wanalia, wafanya kazi wanalia, watoto ndo hawa. Alhasil ni na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo mwenye kutoa riziki. Next on. Sasa poa sana. Umekaa muda bila kuja hapa. Si unajua last time nilitengeneza nywele vibaya sana. Na vile tumetengeneza vizuri. Kwani siku hizi ni pesa una ama nini? Tangu nikushuke. Chau. Pesa ama shughuli. Pita napiga. Ngoja kwanza niongeleshe. Na haraka kidogo tafadhali. Una haraka? Unaenda wapi mama? Useme wewe ni nini unafanya pesa yako wewe? Nini? Wewe lama. Na bado unaendelea kucheka. Ni nini? Mse unafanya nika umetoka kunyolewa na kiposho milmse. Acha mcha. Huo ni ungwana. Tonight on KBC Channel 1. If I hadn't called you, you wouldn't have called me first, am I right? No, impossible. I've just been so busy lately, didn't even have the time to sleep. Samay, the phone is fine. You have to face the music. Then you explain why not a single person has called. Do I have a reward for changing my name? Of course you'll have a reward. What do you want? I want money. Fine. You love money as much as your father. Okay. How will you tell him why he's gonna leave me? Why he needs to go back to America and what happened between me and his mom? I understand your concerns. Next on. Sijauliza mamli ngapi, ngauliza pesa ngapi. Lakini sasa ngoja niwaambie. Wahenga wanasemaje? Sijauliza mamli ngapi, ngauliza pesa ngapi. Lakini sasa ngoja niwaambie. Wahenga wanasemaje? Asifuzwa na wazazi wake, ufuzwa na dunia. Ndio hivyo. Ndio mambo mnayoyaona jamaa. Anakula